Creative Assembly por fin ha roto el silencio sobre Tides of Torment, el próximo DLC de Total War Warhammer 3. En esta entrevista han explicado el motivo del retraso, cuándo podemos esperar su lanzamiento y lo más interesante, han presentado en detalle a la nueva facción de los Altos Elfos liderada por Aislinn, el Señor del Mar. Vamos a repasar sus mecánicas únicas, las nuevas unidades como los escoltas celestes de Lothar, los Skycutters, los elementales oceánicos y el nuevo Saber de la Magia, el Saber de las Nieblas, o quizá lo traduzcan como el Saber de las Brumas. Y además los cambios que afectarán a Tyrion, Teclis y la política élfica de confederación con el rework que se viene para los Altos Elfos. Así que vamos a poner el What's Next, subtitulado al español, e ir haciendo pausas para comentar las cositas que nos han dicho hoy los compañeros de Creative Assembly. ¡Al lío! Hey folks, welcome back to What's Next. My name's Esther, I'm Senior Community Manager here on Total War, and today I'm joined by familiar faces. Rich. Hi everyone, yeah, I'm Rich. I'm a lifelong Warhammer fan and been working on the series for quite some time, having a lot of fun. Milcho. Yeah, hello, I'm Milcho. I'm the lead battle designer on Tides of Torment, here to bring you all the news about units and battles and all that cool stuff. And of course, Todor. Yeah, hello folks, my name is Todor, I'm the game director of the Warhammer 3 DLC, and I'm really excited to be here today and to be able to talk about Tides of Torment and 7.0. Awesome. Well, as you just mentioned, today we're going to be talking a little bit more in detail about our third faction of Tides of Torment, which is High Elves. But before we dive into that and talk all about that, let's address the delay that we informed our players earlier in July. Todor, can you share a little bit more about that decision? Yeah, absolutely. First of all, we all realize that these have been a bit of disappointing news for our players. But the reasons why we opted for a delay is that we brought the DLC to a playable state. We started playtesting it, we got feedback, and it turned out that it wasn't hitting the quality bar that we had set for ourselves. And this is why we needed more time to ensure that the first day experience for our players is the one that they would like to see. Yeah, absolutely. We know that every character and faction that we add to the game is so important. Everyone's got their favourites, and we just want to do them right and do them justice. So it'll be great to talk about High Elves today and what we're doing there, and how we're bringing a few little extra bits in, sprinkling some extra magic right. Yeah, we're excited by it. Todor, do you have a release window for us? Well, right now we're thinking about releasing Tides of Torment somewhere in late October. Thanks so much. Thank you for the update. Stay tuned for more information on our socials. Aquí sí que quería hacer un inciso, porque cuando dijeron que el DLC se aplazaba para final de año, creo que todos pusimos en nuestra mente un plazo más tardío como noviembre o diciembre. Así que no va a ser tan tarde como esperábamos. Con el lanzamiento del parche 6.3 entre nosotros, aunque con algunas salvedades, para finales de octubre solo quedan 2 meses, aproximadamente 60 días. No es poco, pero tampoco está tan lejos como esperábamos. Y recordad que antes de esas fechas podremos mostrarlo aquí con acceso anticipado, así que es posible que a mediados de octubre ya podamos tener contenido sobre este DLC en el canal. Así que esta fecha para mí, aunque no esté a la vuelta de la esquina, me ha gustado escucharlo. Continuamos con el vídeo. Back in July, we revealed that Aislinn is indeed our third legendary lord for Tides of Torment. So it won't come as a surprise that we're talking about him today. So tell us more. Oh, he's one I've been waiting for so long to get my hands on to get into the game, because he's quite different to the High Elves that we've currently got. He is the Sea Lord. He kind of commands essentially like the police of the seas. Ha! Polizia Marittima, avrete conta! Which protects Ulthuan from all the various different invaders, and he rules with very much like an iron fist. He's gonna take people that cause trouble to, well, out the back and sort it out. So he's a tough cookie, and he comes with all sorts of interesting nautical-based bits and pieces, which I know we've been enjoying working on. Yeah, quite a bit. What I really like about Aislinn is the fact that he is, efficient, and to the point where he is just being brutal to the enemies of Ulthuan. He's also single-minded and just going after his target, which usually is a real or a perceived threat to the High Elves. And he, on top of that, is a master tactician and a master warrior in his own right.
Yeah, but he really does think that the offense is the best defense. Yeah. And preventive strikes on other shores are not something that he is going to be shy of doing, despite of what other high elves are thinking about it. Yeah, we are trying to represent that in battle as well, where he is going to be one of the good dueler characters, wielding 2 weapons, 1 in each hand. But we're also keeping one of his most iconic abilities from the tabletop, where he's able to buff up archers and make a really good use of them and make the enemies suffer from range. He's going to be quite awesome. You would like to take some of that beef to Lockyer, I'm sure. Oh, yes. Especially in the quest battles that he's going to have. Yeah. That's one of the things that we've been adding back into the mix. So as a part of the delay in trying to improve the quality and overall nature of the package, as Milcho said, we wanted to get a little bit more of that narrative in there for each of the characters and acknowledge what we did on Omens of Destruction, where the focus is now on the Mortal Empires. We're not having content in Realms of Chaos. So we want to allow people to have those kind of points to go after, things, little stories to experience, and culminating, as you say, in like what should be quite an epic battle for him. But you don't have to do it. You can also experience the Mortal Empires as you can do at the moment. It's a lovely sandbox experience. Good old sandbox. Awesome. Thank you so much. Tras dejar todo este rato donde han hablado de Aislinn y su estilo, hay algo que vale la pena remarcar. Conforme han dicho en el vídeo, todo el nuevo contenido se centra en Immortal Empires y su experiencia sandbox. Pero ya que no hay experiencia ahora mismo exclusiva en otro mapa de campaña con full inmersión narrativa, por el desprecio que sufre el mapa de Reino del Caos, van a intentar acercar un poco de ese estilo, del lore, y también ese enfrentamiento con Loki el Felhard, que al parecer tendrá una batalla de aventura, o eso han dejado caer. Si solo es batalla de aventura, no hay problema, pero si es objetivo de campaña, tendremos que ver dónde posicionan a ambos, porque ahora mismo Loki está en Katai, muy alejado de todo, y quizás si no lo van a mover y pusieran como jugable la parte de Corea, para que nos entendamos, digo Corea, porque en Old World, en los nuevos mapas, ya plantean una colonia élfica allí. Quizá parte del retraso pueda venir de esa pequeña ampliación de mapa. Lo dejo aquí como una pregunta en el aire. Quizá quieran llevarse a Aislinn allí. Sería muy bueno para el mapa y para la zona de Katai en general. Pero también es cierto que un líder que tiene buenas dinámicas a priori marítimas y que no esté defendiendo la isla de Ulthuan, donde realmente podría ser útil para toda su raza, no solamente para su facción, puede molestar a la hora de jugar con ellos, ¿no? Esa decisión. Y sobre las mecánicas de su facción, me gusta que tengan especialización y mucha potencia proyectiles y que pueda hacer mucho daño al alcance, como bien indicamos en su vídeo de trasfondo en el canal. Debe ser muy agresivo en ataque, y con la nueva magia, que veremos después, pueden quedar cosas muy chulas de estrategias. Y que sea un líder con 2 armas de mano, nos hace de nuevo llevarnos la vista a Loki. Bonificación versus infantería suelen ser las 2 armas. Tengo ganas de ver ese duelo, a ver cómo lo anticipan, y ahora continuamos con el vídeo. So in that sense, we just touched upon a little bit on the preference, how players can approach it. When it comes specifically to High Elves, so for the players who haven't played this faction before, what can they expect, and why have you decided to return them to the spotlight in this DLC? It has been a while since we last updated the High Elves, and we felt that really they're in need for some love. And we know also that a lot of our players really want to play them, so adding this bit of cool content along with various updates related to the overall race was something that was very, very meaningful and relevant for us. Along with Aislinn, we are updating the entire race by allowing a form of confederation between the factions on Ulthuan and beyond, the High Elven factions. And we are also paying some more attention to some of the fan favorite lords out there, really pushing what we have in game to represent better who they are as a character. Yeah, we really do want to have Teclis be one of the greatest mages out there. Yeah. Sorry, Balthazar. Yeah, we acknowledged the feedback that we had from Omens, in that we didn't touch on maybe all the characters, all the fan favourites out there. So we wanted to make sure that Tyrion and Teclis have a little feature of each, which really kind of resonates with their characteristics. You know, whether that's
towards the Tower of Hoeth and magic, for Teclis and for Tyrion being that kind of astute warrior, protective figure again. So there'll be more on that, hopefully, in the near future. But yeah, each of those will get a little bit of love and attention. And as Todor says, a uniting feature now for the High Elves. So if you want to think Great Book of Grudges and how you could combine and confederate the dwarves, well, this is a similar type of deal for the High Elves, which should be really good. Yep. En esta parte, como se veía venir, van a hacer un rework completo de la facción de los Altos Elfos, en general, que incluso tengan oportunidad de confederar líderes y sus facciones, y han comentado que puede ser un estilo parecido al del libro de agravios de los enanos. Tendremos que ver si se rediseña por completo, como han hecho con los agravios para los enanos o con los vasos canopos para los reyes funerarios, su moneda exclusiva, o su recurso exclusivo, que sería la influencia. Asumo que por ahí van los tiros. Le vendría bien porque, de la misma manera que han hecho con otros, hay que darle más recorrido y utilidad a ese recurso exclusivo para el medium late y que tenga importancia no solamente en el inicio de las campañas. Y como dicen en el vídeo, poder ser algo para que tu influencia te valga para confederarte a otras facciones fuera de la diplomacia habitual, así que dentro del menú pues podrías confederarte facciones enteras. Es algo por lo que parece que se maneja el metagame de campañas actualmente, o hacia ahí va a tender, ir metiendo dinámicas de absorción de facciones para que tengan un late de sus facciones unidas bajo un mismo estandarte, ¿no? Nos parece a mí, desde luego. Antes se conseguía así con el paso del tiempo, ¿no? Pero ahora cada paso que da el juego me da la sensación de que es para que el late de cada campaña acabe con macro confederaciones o con la raza unida bajo un mismo estandarte, ¿no? Que estén todas juntas, más que por separado. Y por lo que decía, Teclis y Tyrion se les viene un rework completo, nombran a Baltasar Gelt como guiño, pero me da la sensación que, conociendo a esta compañía, no solamente es un guiño, sino que tengan un rework profundo de dinámicas de campaña como le dieron a él, con los colegios de la magia. Y quizá por ahí vaya a seguir ese símil, ¿no? De tener esas mecánicas exclusivas para poder parecerse un poco a lo que ha tenido Gelt, que no solamente es que tenga un montón de magos, sino que tenía sus propios menús con mecánicas exclusivas y ser muy útil. Como también creo que le harán para Tyrion, haciendo ese mismo símil con las mecánicas que le metieron a Karl Franz, poder ayudar a toda la facción o ayudar a toda la raza de los Altos Elfos a través de su menú de mecánicas, que tengan utilidades, ¿no? Para proteger toda Ulthuan y a los Asur en general. Esto lo veremos en su momento cuando llegue el rework, lo comunicaremos en el canal, pero que tengamos claro que la experiencia de Tyrion y Teclis, aunque no te compres el DLC, pues va a tener un FLC, va a tener un rework profundo para la raza, y sobre todo estos dos van a ser bufados y fuertemente. Seguimos. This DLC and this update brings some spicy new units. So I'm looking at you, Milcho. Oh, yes, of course. Who you are excited to talk about today? There's a ton of units that I want to showcase, but unfortunately we'll be just talking about a few of them right now. But we are finally bringing the Skycutters to the High Elves roster, and this is one of the most anticipated units out there. For those of you that don't know, those are basically flying chariots pulled by a great eagle through the sky, so they can be extremely menacing and shape the tactics on the battlefield. We have two variants of those units. One are just going to be armed with archers on top that are going to be shooting at enemies, while the others are going to have bolt throwers on them. So imagine having a bit of an artillery piece on a highly mobile sky chariot, basically, and this can be quite exciting. Of course, we're also making them as a mount for certain characters, not all High Elf characters, but Aislinn, for sure, is going to be able to mount one of those and bring it into battle. But this is not all, of course. We are leaning really heavily into the nautical theme with this faction, and so we are adding a lot of other units that are very flavored in that. With this being the oceánicos and their big brother, the sea elemental. So basically, those are water-based creatures. The oceánicos are monstrous infantry that are pretty much designed to take the blunt force of enemy attacks and withstand them, because them being made out of water, they are highly resistant to certain types of damage. I do suggest you bring some magic attacks against them if you want to be fighting them. And the sea elemental himself is also kind of this big monstrosity that is extremely good against enemy infantry, also having that special resistance, being an elemental as well, made out of
pure water. We've made some incredible animations for all of them to make sure that they really stand out on the battlefield. And I really can't wait for you to see them in action because they can look quite amazing. Nuevas unidades, obviamente no todas, pero sí que nos adelantan algunas de ellas. Empecemos por el Skycutter o la escolta celeste de Lothar. Van a tener dos variantes, la de arqueros dicen, aunque yo creo que mejor podríamos interpretar como guardia del mar, porque deben de llevar lanza también, como es en mesa, y la opción de lanzavirotes, una para hostigar y otra para derribar, y ambas serán rapidísimas. Vamos a hablar primero por la de opción de guardia del mar o por la opción de arqueros, que ya hemos visto unidades de este tipo antes, ¿no? Como es para acechar, como sí que podrían ser los girocópteros para ir metiendo proyectil, o mejor como los jinetes de halcón en los elfos silvanos, ya que tienen buen proyectil y tienen la oportunidad de ir acechando e ir haciendo pequeños daños en combate cuerpo a cuerpo. Pero la opción ya de artillería voladora habrá que ver cómo la desarrollan, porque no serán girocópteros, ya que van a tener mejor alcance, y eso puede dar pie a muy buenas tácticas de combos aéreos ya con altos elfos. Estas dos variantes, águilas, dragones, joder, pues la verdad es que las opciones Fénix también pueden sonar bastante molón, todos esos combos aéreos que van a tener a disponibles los altos elfos. Y que la artillería voladora de Katai quizás siga siendo mejor, pero estos sí que serán mucho más rápidos y serán más de una sola entidad dentro de cada unidad. Nos vamos al segundo punto, las oceánidas, infantería monstruosa para los altos elfos. Ojo que esto es más importante que el impacto visual que simplemente nos dan aquí, ¿no? Una facción que se puede manejar bien en yunques, con muchos tipos de lanceros y bonus de defensa, tener infantería monstruosa le puede venir muy bien. No lo tenían antes, y con resistencias físicas, porque recomiendan el ataque mágico contra ellos, así que van a poder manejarse muy bien con esos yunques. Y también el monstruo individual, el elemental marino. Podéis ver que no es el mismo tipo de unidad respecto a la otra, aunque se pueda parecer, ¿vale? Ponen a un humano para que se entienda el tamaño de diferencia entre la unidad de infantería monstruosa y la unidad de monstruo individual. Me gusta esa mecánica visual que tiene de fluidez, ¿no? Pero quiero verlos más en profundidad y sobre todo en movimiento. Y de nuevo digo que puede ser curioso un monstruo para los altos elfos que no sea un dragón o algo volador, como un fénix, como las águilas, que sea más lento pero también más resistente, con más puntos de vida, dicen que con bonificación contra infanterías, así que puede ejercer un buen apoyo a las frontlines y a las líneas, y no tanto de monstruos con muchas opciones de movilidad como siempre se han interpretado los monstruos de los altos elfos, y como tenían ya en el roster. Así que podríamos decir que estas unidades que hemos visto, como opciones al roster, le da mucha diversidad de tácticas a la facción, y eso creo que es algo a celebrar, ya que como facción quizá le falta un poco más de diversidad respecto a otras cuando ya están empezando a establecerse una profundidad completa de roster, ¿no? Aunque este punto de vista quizá lo veáis mucho más de visión personal. Ampliaremos más cuando se pueda, así que ahora sigamos con el vídeo. This is not all. With this being a whole nautical team, and Aislinn himself, one of the important features that we wanted to do is to add the new Mist Mage type of hero, which is a hero that brings with him a completely new lore of magic, with that being the lore of mists. Lores in the Warhammer universe can manipulate the winds of magic in different ways. So what you can expect from this lore is to have a bit of a supportive caster that is able to buff up your ranged units specifically quite well, allow your units to move through the shadows, gain stealth, surprise enemies, open up completely new battlefield tactics as you play, while also debilitating some of the enemies, and even summoning a unit of oceánicos out of nowhere just to block an enemy charge or just have them wherever you need on the battlefield. It's going to be a really great new way of playing with magic with the High Elves. And we are excited for you to see all the effects and how we've managed to make those spells come to life. It's pretty cool, really, like, because High Elves are so associated with magic, and now
they've got their own bespoke lore there to play around with. It should be really cool. And I think when you combine that with the campaign features that we're looking at with Aislinn and commanding the seas, we really spent a lot of time and effort to try and do a little bit more there. So yes, you will be able to see ships attacking ports from the sea rather than them hopping off onto land and turning into a character. And I think one of the fun things that we were looking at the other day was, to me, it almost felt like an aircraft carrier, because Aislinn was jumping off of the sea, flying over there with his Skycutter, besieging a little settlement inland. Yeah, it felt very thematic, shall we say. Yeah, a mist mage mounted on top of a Skycutter, just masking all the other troops that are moving through the ground and attacking the enemies when they're least expecting it. That can be quite an awesome feeling. Mist magic buffing archers stacks nicely with Aislinn's ability to buff archers. Yeah, those things can stack quite a lot and provide a very interesting way of dealing with enemies. From far away. I love it. That sounds amazing. I'm really looking forward to Skycutter. That sounds like a chef kisses. Poco más podría añadir a lo dicho por mis compañeros aquí, porque lo han explicado y desarrollado muy bien, pero tengamos en cuenta que los Altos Elfos ya tenían muchísimas opciones de diversidad de magia, con todos los saberes de la magia y la alta magia. Digamos que tienen mucho cubierto todo lo que es tanto líderes como héroes de magia. Meter a un héroe hechicero nuevo sería algo muy triste y muy leve, ¿no? Así que dejan claro que a priori será tipo de héroe. Pero ya teníamos un héroe que era un híbrido de pelea con magia, como eran los señores del conocimiento de Joeth, ¿no? Pero este no va a ser tan especialista en combate cuerpo a cuerpo, aunque pueda tener cierta potencia, como podemos ver que se maneja con la espada y el báculo, con opción a montura de Skycutter, como nos han dicho, que el propio Aislinn también lo tendrá, y con posibilidades de invocar una unidad de oceánidas, que me parece bastante fuerte. Pero que va a ser un estilo híbrido como sí que podría ser los ingenieros o del Imperio, pero con magia, ¿no? Eso es lo que he interpretado yo. Porque una cosa que me preocupa también es cómo pilarán estos personajes montados a efectos de dinámicas visuales en las escoltas celestes, ¿no? Si a veces ya suenan muy estáticos, se ven muy estáticos los líderes montados en monturas monstruosas combatiendo entre sí en el aire, ya veremos estos cómo funcionan. Pero decía que aparte de ser mago va a estar muy enfocado a ser un héroe de apoyo, con bonificaciones de proyectil y que se pueden encima estaquear sus habilidades con las de Aislinn, por lo que ya se ríen aquí de vamos a hacer algo rotísimo, ya verás. Cuidado con los estaqueos de habilidades y daños, por favor, que ya se os fue la mano con los ingenieros enanos y los imperiales. Pero al parecer realizarán un poco esa función, como decía, no solamente un mago, sino mejorador de unidades de proyectil. Aparte que ese Saber tendrá ocultaciones, tretas guays en batalla, todo esto a los que les guste la micro suena muy bien, como es mi caso, y veremos también si tiene alguna opción de reponer proyectil, como sí que han tenido los ingenieros. Y Rich ha comentado algo como que visualmente siempre le choca cuando un asalto desde el barco hacia el mar cambia el ejército, cambia barco, desembarca, y que Aislinn lo quería ver o lo vio como un Skycutter y demás que simplemente se posa en tierra, ¿no? Ojalá, este comentario me ha dejado a mí entrever que ojalá incluyan que para estas facciones que tienen potente fuerza marítima, que puedan mejorar bastante lo de bajada a la tierra o darles más bonificaciones al movimiento por ello. Es algo que cuando pueda probar deseo ver, porque el paso de mar a tierra en Total War Warhammer es algo muy dramático, que te quita mucho movimiento, que te quedas muy estático y demás. Y estas facciones deberían de tenerlo algo mejor, porque deben moverse mucho en el agua y en el desembarco como lore. Si hablamos también, por ejemplo, de que los elfos oscuros tienen una potente arma marítima, como con las arcas negras, son muy encorsetados a no poder moverse del agua, cosa que tampoco está muy bien, no poder hacer desembarcos. Vamos a ver si pueden hacer algún pequeño enfoque que les ayude a que estas facciones que tienen mucho mar o que vayan a tener ejércitos enfocados en el mar, que tengan bonificaciones para hacer esas bajadas a tierra, porque si no, creo que va a ser una facción que no esté bien enfocada o que pueda ser débil, ¿no? En ese aspecto de quiero estar en el agua, pero no puedo hacer bien esa transición, que realmente donde se hacen las capturas es en tierra, en el mar pocas islas hay, ¿no? A efectos de captura y de ciudades me refiero. Obviamente, islas hay un huevo. With this update, we have revisited some plans for Slaanesh and Norsca. But what have you updated and what else you are working on? We're working on quite a few different things at the moment. For Slaanesh, we're just doing a general
pass of things like techs, buildings, all the good stuff that people enjoy and do. We think they're in a pretty good state at the moment, but obviously you at home can tell us otherwise. But yeah, we are looking at things around cults and if we can do any improvements there. Again, things around unholy manifestations. So just trying to tighten up what we've got there as the core experience. But we are adding some cool little nuggets to the DLC itself. Yeah, we are adding a new unit to Slaanesh, which is actually going to be Dark Elves that are devoted to Slaanesh, and that's why they have been shunned away from the other Dark Elf factions. And we're talking about the devotees of Slaanesh. They're going to be a very good anti-infantry unit armed with 2 swords. That are going to be very dangerous on the battlefield. We are also adding a variant that is wielding crossbows as well. So Slaanesh is going to get a bit of a ranged unit variant if they need to. We're also doing a lot of other updates for other factions like Norsca. We're doing an update on the monster hunts by adding a bunch of new monsters that you can hunt. And we are changing the way you hunt monsters, and they're now going to be much more regionally specific, depending on if you are somewhere in the desert or up in the mountains or somewhere in the Empire lands. You are going to encounter different types of monsters. And after hunting those big nasties, you are going to receive some interesting trophies that unlock different abilities that you can then use in battle to dominate your enemies. This is not all we're doing for Norsca. We do want to have their identity of this faction that goes around the world to pillage. And so, yeah, we're doing updates there. We were trying to picture in our minds that the entire process of, the Norskans coming and marauding and taking spoils away. So we're trying to figure out an interesting and engaging way to portray this sort of a logistics around the loot from someone's poor settlement, likely an empire settlement. One more thing about Norskans and Sail in particular, because this is something that might be interesting to our players, is when you get Sail, you in fact get every Norskans unit, right, Mircho? Yeah, that's correct. Even though Norsca was originally a DLC faction, if you get the Sail faction pack, you are still going to receive all the units that originally were released, like all the Marauders, the Mammoths as well. So you can really feel like a Norscan. Yeah, that's right. But if you want to play as Wolfic or Throg, you're still going after the original DLC to have fun with them, and they're getting some updates and improvements too as well. So Throg's getting some content around being the King of Trolls, which you might have heard about before, and obviously Wolfric's got his famous Sea Fang to zip him around in his ship around the world. So yeah, they're going to be good too. Yeah, can't wait for Sea Fang specifically. Speaking of Sail, is there anything specific in the works for him? Well, Sail is still this kind of cunning and manipulative character that can surprise his neighbors and his friends, let's say, with underhanded actions. And as we mentioned about Aislinn, as Todor says, he does get his own narrative as well. So all 3 characters now have that as a part of their campaign feature set specific to them. Oh, that's very nice. I bet our community is going to be really excited about that. Do we have anything prepared for the Kala? Yeah, we've been going a little bit back to the drawing boards on her. Her experience wasn't quite right, wasn't quite what we wanted. I mean, she's a brutal character. She's wielding 6 swords, so she's there to do business, and she's going to be doing that now through the campaign through a feature around decadence, where her goal is essentially to create these really opulent pleasure palaces, and to do that, she's going to be using the thralls of the regions to sort of help create and build those, whether that's come from her war pits or from her thrall camp. So she's a really tough and brutal kind of a character.
windmilling and causing destruction throughout the world, and that's her focus. Yeah, you've already seen some of her animations in battle, and she's really a force to be reckoned with. Yeah. And again, as I said with Sail, she'll have her narrative flow as well, leading up to that. Maybe not everyone is happy with how she does business. Yeah, but the LDR, she means business. And that's it for today. We hope that you are as excited about the new content as we are. High Elves in Aislinn, new units, Lore of Mist, and of course updates for all 3 factions. Massive thank you to our developers, Todor, Rich, and Melcha, and of course everyone who is currently watching this at home or maybe on a bus. We, of course, are doing, as you know, live streams, so go check our Twitch and YouTube. You can make sure to go down to the description box below, find all of the information about that. And, of course, while you're there, check out our socials, because if you do that, you will find out everything that there is about upcoming news on 7.0 and, of course, Tides of Torment. Go to the comment section, tell us everything that you are excited about, and of course, show some love to our gang and everyone else who is currently working very, very hard to bring this DLC for you and get it in your hands. Thank you, and bye! Bueno, y vamos cerrando. Han hablado un poco sobre Slaanesh, que tienen que cambiar cultos y manifestaciones impías. En eso estoy muy de acuerdo, pero qué buen añadido los elfos oscuros del culto de Slaanesh. Y que haya variantes, y que una de ellas les va a dar proyectil. Uf, qué bueno eso para la facción de Slaanesh, hermano. Y ver cómo se pueden introducir estas unidades en facciones de elfos oscuros también, ¿no? Hola Morazi, ¿qué tal con tu culto al placer? Puede que tengas nuevas unidades por aquí. Y algo que anticiparon ya para Norsca, que tienen que cambiar el sistema de cacerías y que te den beneficios muy interesantes a campaña por ir cazando monstruos con incluso habilidades activables en batalla y demás, y que se bonifiquen al parecer mucho más como facción los de Norsca del saqueo, de la invasión y no tanto de la colonización y captura de asentamientos. Y que han dicho que al ser una facción de DLC, que si te pillas solamente a Sail, que vas a tener acceso al roster de Norsca sin necesidad de tener el DLC de origen, salvo que quieras jugar con Wulfric o con Throg, que ahí sí que tendrás que cogerte el DLC original. Pues gente, como hablamos antes, tanto Wulfric como Throg tendrán su rework de campaña, que les haga sentir especiales, Throg ir más a monstruos, Wulfric como el gran asaltador que es, que con colmillo de mar su famoso navío puede hacer estragos. Veremos más sobre esto en un futuro. También comentan algo sobre Sail y todas sus mecánicas de traición y de intentar influir a las facciones que tiene a su alrededor. Pero chiquitos, poco más aporto a lo dicho por los compis y deciros que esta tarde en stream podemos comentar algo más y nos vemos en un rato. Se os quiere y un abrazo fuerte. ¡Chao! And that's it for today. Thank you so much for everyone who joined us today. Todor, Rich, Milcho, and thank you there we go. We have a blooper! We did it.